Hi, good morning, students. I welcome you all to the second class based on the English textbook in 10th standard Kerala syllabus. In the first class, I discussed the first unit. What is the theme of the unit and so on. And in the second, today, I am here discussing the first story. Look at the textbook, page number 9. You can see the first story. It was titled as Adventures in Banyan Tree. And this interesting story about nature is written by Ruskin Bond. Who is Ruskin Bond? In the same page you can see a short profile of the writer Ruskin Bond. And today's class, I don't take you to the story, but in the examination we are asked a sure question. What is the question? Write a profile based on the following hints. Some hints will be given, and those hints are to be developed as a profile of someone, a famous personality. And today let us discuss how to write a profile. You will be given certain hints, and how can we develop them into a profile. Okay, students, before we go to the hints, I will give you a chance to watch a video. The video is about the famous writer Ruskin Bond. Ruskin Bond is an eminent contemporary Indian writer of British descent. He was born on 19th May 1934. His alma mater was Bishop Cotton School, Shimla. He wrote short stories untouchable at the age of 16 in 1954. He wrote his first novel, The Room on the Roof, while he was 17 years old, which won the John Llewellyn Rhys Prize. Most of his works are influenced by his life in the hill station where he had spent his childhood days. Being a writer, over 50 years, Bond experimented with different genres. His early works included fiction, short stories, novels, with some being autobiographical. Later he tried at non-fiction, romance and books for children. His favorite genres are essays and short stories. The Angry River was his first children's work. Some of his notable works are Our Trees Still Grow in Dara, A Flight of Pigeons, The Blue Umbrella, and many of his stories became super hit movies. The Blue Umbrella, Junoon, Saat Khoon Maaf, The Black Cat, etc. are some of them. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He received the Sahitya Akademi Award for his short story collections Our Trees Still Grow in Dara in 1992. He was awarded Padma Shri in 1999 for his contributions in children's literature. He got the Lifetime Achievement Award in 2017. He now lives with his adopted family in Landor near Missouri. Yes, students, look at, write the profile of Ruskin Bond, Indian author of British descent. This is the question of the profile, and below you will be given the hints to write the profile. What are the hints? Look at
First hint, births. 1934. Place of birth, Kasauli, India. Parents, then education, occupation, nationality, notable works, awards, so on. These types of hints are usually given to write profile. Then let us look at it. How can we develop the given hints to write a profile? I showed you, or you watched the hints, the usually given hints, and this usually given hints, how can we develop into a profile? So here there are certain important hints discussed. First, birth. If we write a profile, surely there will be a hint, birth. How can we develop birth? Look at first, name. Here name can be seen. Name means the name of the person. If it is Ruskin Bond, how can we write Ruskin Bond? Start the profile with the Ruskin Bond was born. The hint, birth. How can we make the birth, the hint birth into a sentence? Was born. Ruskin Bond, or the name was born. Then write the date, on 25th March 2020. It is only an example. And what is the preposition used before the date? On is the preposition used before the date. And the preposition on is used if it is date, the full date, and then also if it is month and the year. And if there is no the full date, if there is no month, then you don't use the preposition on before that. Then what should be used? In should be used. If it is only the year, in 2020, for example. So how can we write the first? Ruskin Bond was born on the date. വർഷം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഓൺ എഴുതരുത്, ഇൻ, ആ ഇയർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുക. Then place of birth, there may be the second hint. Sometimes it is given as second hint, or in the first hint itself the place of the name may be given. Anyway, the place of birth, how can we write? With the first sentence itself we can write that. After the year or after the date of birth, write the name of the place. But what is the preposition used here? At. അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും കാണാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you should use at for that specific place, and general or large place you should use in. So at Kozhikode in Kerala. If it is Karuvamboil, Kozhikode, how can we write? At Karuvamboil in Kozhikode. Just like smaller place, write at first and write at before that. Then the next, before that write in. So at, in. So the first sentence will be okay then. Usually the hint is given. Once again, take Ruskin Bond for example. Ruskin Bond was born on the date at Kasauli in India. Okay, go to the next hint. Famous as.
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹിൻ്റാണ് ഫേമസ് ആസ്. Then all the next other sentences, the following sentences, all the sentence should begin with he. Either he or she. If the person is a male, you may begin with he. If he is a female, the author is a, or the person, the famous person is a female, you should use she. So he or she will be the beginning of every sentence except one. I will tell you that. Look at famous. How is it written here? He is or was. Can be used was also, no problem. Famous as. Look at the hints. Poet maybe, comma, next, comma, and before the last item you should write and. Then parents. How can we easily we can write, begin with the he or she, is the son or the daughter of parents. The name of the parents should be given there. Achan, then Amma, or Amma, then Achan. He is the son of dash and dash. Okay, the next hint, education or alma mater. Alma mater, you know, where he studied. Education, look at he or she is at the beginning, studied. Then write the name of the school or college. Before that, the preposition can be used either at or in also can be used. So he studied at the name of the school, or we can also write like this, he took. എപ്പോഴാണ് ഈ took ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? എപ്പോഴാ? ഡിഗ്രിയുടെ പേരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ BA, BSc, ഹോണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റഡീഡ് BA എന്നല്ല പറയാൻ സുഖം. എങ്ങനെ പറയുന്ന നല്ലത്? he took BA from the name of the college. Okay, so if there is no degree given, you may use studied. He or she studied at the name of the college or name of the school. If it is degree, he took name of the degree from name of the college, like that. Then career, professional career or job. Profession, career or job. ജോലിയെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ നോക്കുക, he or she worked as, അല്ലെങ്കിൽ simply was എന്ന് ചേർത്താൽ മതി. He was doctor, engineer, teacher, etc. like, or he worked as doctor, engineer, teacher. The next one, award or achievements or honors, anything may be. And how can we write? He or she got, simple, use got, അല്ലെങ്കിൽ received എന്നും ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് awarded എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ awarded എന്ന് എഴുതുമ്പം was awarded എന്ന് ചേർക്കേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയമല്ല. He or she got or received എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി. പിന്നെ the names of the awards or the honors, so on. Then famous works or notable ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെ പേരെഴുതുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ എന്ന് തുടങ്ങരുത്. പിന്നെന്ത്, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം? ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ എന്ന് തുടങ്ങണം. മനസ്സിലാക്കിയോ? ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഹിൻസിലും നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി? ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ വെച്ച് തുടങ്ങും. ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ നെയിം. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും നമുക്ക് ഹി അല്ലെങ്കിൽ ഷീ. ഇത് മാത്രം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, കൃതികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നിനെ പറ്റിയാവാം, ഹിസ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ എന്നൊക്കെ ആകുമ്പം തുടങ്ങുന്നത്
ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർ എന്നാക്കിയാൽ മതി. പിന്നെയോ ഡെത്ത് സാധാരണ വരുന്നതാണ് ഹി ഡൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഡൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡൈഡിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പാസ്ഡ് അവേ ക്യാൻ ബി, ടുക്ക് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ക്യാൻ ബി. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബാക്കി ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത് നേരത്തെ ബർത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക. വെൻ വി പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഫൈൽ, you must be an experienced student when you go to write the real public examination, that is SSLC. അല്ലാതെ ഓരോ പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരേപോലെ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചുള്ള സുഖം എന്താ? we will become an experienced profile writer. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു രീതി തന്നെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ദെൻ I will show you a profile. Look at the hints are given to write the profile of Ruskin Bond, Indian author of British descent. How was it written? Look at the profile. First of all, don't forget what? It is an important thing. When we write the profile of a person, we should write what? A title, and that title will be the name of the person. Then just below that start as a paragraph. A profile is usually written in the form of a paragraph. Look at the famous Indian author of British descent, റസ്കിൻ ബോണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങാൻ, പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടു നിങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് റസ്കിൻ ബോണ്ട് ഈസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലേ എന്താ ഫേമസ് ആണ് എന്നുള്ള, ചിലപ്പോൾ ഫേമസ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ഹിൻസ് തരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഹിൻസ് തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അവർ പ്രൊഫൈൽ വിൽ ബിക്കം എ ബെറ്റർ വൺ. അപ്പം കണ്ടോ, ദ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ ഓതർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസെൻറ്റ് റസ്കിൻ ബോണ്ട് വാസ് ബോൺ ഓൺ, ഡേറ്റ് ഫുൾ ഉണ്ട്, അറ്റ് കസൗലി ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ഹീ ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് Aubrey Bond and Edith Clark. He studied at Bishop Cotton School in Shimla. He was ഏതാണത്? ഒക്യുപ്പേഷൻ്റെ ഏരിയയാണ്. ഹി വാസ് ഓതർ ആൻഡ് പോയറ്റ്. വേണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? ഹി വർക്ക്ഡ് ആസ് ഓതർ ആൻഡ് പോയറ്റ്. പിന്നെ നാഷണാലിറ്റി അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ല. ഹി ഈസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പാകിസ്ഥാൻ, ഹി ഈസ് ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു മേ റൈറ്റ്. ദെൻ ഹിസ് നോട്ടബിൾ വർക്ക്സ് ആർ, വർക്ക്സിൻ്റെ പേര് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എഴുതി ലാസ്റ്റത്തേന് ആൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അവാർഡുകൾ. ഹി ഗോട്ട് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്. വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ എന്നുപയോഗിച്ച് വർഷം എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ആ പ്രൊഫൈല് നമുക്കങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രൊഫൈൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതാം. പക്ഷേ ഇഫ് യു ക്യാൻ യു മേ ടേക്ക് ദ വെഞ്ചർ. ഇഫ് യു കനോട്ട് യു മേ ഫോളോ. അതായത് ശരിക്കും ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളതാക്കി എങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്തും കാര്യങ്ങളും മാറ്റിമറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ശരിയായ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഞാനീ പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രൊഫൈലും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അവസാനമാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്രൊഫൈൽ റൈറ്റർ ആകും. പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രൊഫൈൽ വന്നില്ലെങ്കിലുള്ള ഒരു ബേജാറായിരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്,
today I am winding up. Next day or in the next video, let us enter into the story Adventures in a Banyan Tree. One thing again I say, profile is an important question in your examination, and also 7 marks will be there for writing the profile. So take it very seriously. It is an important one once again, and study. If you have any doubt, you may please contact me. Dear students, here is a homework for you. Prepare a short profile of D.H. Lawrence using the hints given below. Thank you all.